Xin chào và chúc mừng năm mới toàn thể quý khán giả của chương trình Trên Ghế. Đây là số đầu tiên được phát sóng trong năm Ất Tỵ 2025. Thay mặt đội ngũ sản xuất chương trình, chúng tôi xin được kính chúc quý khán giả một năm mới vạn sự bình an. Ngày hôm nay, trong khởi đầu của series Trên Ghế, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các nhân vật đặc biệt trong ngành ô tô xe máy Việt Nam mang tuổi Tỵ. Nhưng trước hết, sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Trên ghế hôm nay có gì? 3 biểu tượng gắn danh tiếng của làng xe toàn cầu. Trong phần trên ghế đặc biệt, hãy cùng gặp gỡ ông Bruce Pools, Tổng Giám đốc Land Rover Việt Nam để xem hãng xe Anh Quốc có những dự định gì trong năm 2025. Và đừng quên, mini game ở cuối chương trình. Sau đây là những tin tức đặc biệt dành cho Tết Ất Tỵ 2025. 3 biểu tượng gắn danh tiếng của làng xe toàn cầu. Alfa Romeo. Alfa Romeo thành lập vào năm 1910 với một logo cực kỳ đặc biệt liên quan tới loài rắn. Khi nhà thiết kế Romano Castagneo đứng chờ tàu điện tại quảng trường Castello, Ý. Đối diện với tầm nhìn của ông là nhiều cách diễn giải của hình tượng Biccioni Visconteo. Trong đó, Biccioni có nghĩa là con rắn lớn, là biểu tượng gắn liền với Milan. Hình ảnh này, cùng với cờ chính thức của Milan, chữ thập đỏ trên nền trắng, đã trở thành biểu tượng chính của mọi logo Alfa Romeo từ trước đến nay. Ford Mustang Shelby. Ford Mustang thường được biết đến với logo con ngựa, nhưng xe còn có một phiên bản hiệu suất cao gắn liền với hình tượng con rắn mang tên Mustang Shelby. Thực tế, logo con rắn trên Mustang Shelby gắn liền với Shelby Cobra thuộc Shelby America. Công ty này được sáng lập bởi Caron Shelby. Ông nằm mơ thấy rắn hổ mang nên đã đặt tên cho mẫu xe của mình là Shelby Cobra. Vào năm 1966, Caron Shelby ký hợp đồng với Ford để bắt đầu tùy biến xe Mustang phục vụ cho giải đua xe Le Mans. Dodge Viper. Dodge Viper là mẫu xe cơ bắp của Mỹ. Tên Viper được lấy từ chữ Vipra, nghĩa là rắn lục trong tiếng Ý. Ý tưởng này xuất hiện vào năm 1988 khi Chủ tịch Chrysler Robert Alus trò chuyện với giám đốc thiết kế là Tom Gale. Thực tế, sự ra đời của Dodge Viper được lấy cảm hứng từ mẫu Shelby Cobra. Logo con rắn của Dodge Viper chứng kiến khá nhiều thay đổi thiết kế trong lịch sử. Biểu tượng đầu tiên có tên Sneaky Pete có thiết kế khá ôn hòa, trong khi hai biểu tượng tiếp theo là fangs, răng nanh và striker, kẻ vồ mồi, nhìn dữ dằn hơn rất nhiều với tạo hình sắc sảo và hiện đại hơn. Chào đón quý vị đã tới với Trên Ghế đặc biệt số đầu tiên phát sóng trong năm Ất Tỵ 2025. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp chú rắn đầu tiên của chương trình, đó là ngài Tổng Giám đốc của Land Rover Việt Nam, Bruce Pools. Good morning and thank you so much for joining us today. And as a traditional activity of Tết holiday in Vietnam, I will give you lucky money and wish you a year full of happiness and success. Yeah. Thank you very much, Viet. Yeah. Well, thank you for actually coming in, and Yeah. thank you for the invitation. Very happy. And we are living in the first day of the new lunar year. So how do you feel right now? I'm feeling good. I mean, the new year always comes with a new start, right? It's a sense of happiness, excitement, the time you spend with your loved ones and friends, but mostly for new beginnings. So all the excitement that the new year has to bring. And I think for Land Rover, we have quite a few nice things ahead of us in 2025. Personally, I'm very excited that we will be introducing the first hybrid versions, and that's coming both for the Defender and the Velar. And JLR will launch the all-electric Range Rover in 2025. Oh, really? So for us, 2025 will be about electrification, and I think that's a very nice step in the right direction. And I'll be very, very excited to bring them to Vietnam. Yeah, and before we discuss about the work, I really want to know more about your plan personally in Tết holiday in Vietnam. And how many time you enjoy Tết holiday in Vietnam? Let me think. We moved here in 2019. 19. So Yes. counted nearly 6 years. Correct, nearly 6th year. And let me see, that I think we celebrated 3 or 4 times. We've once decided to stay in Hanoi to experience what it's like, because
everyone's been telling that Hanoi will be very empty during the TED period. It's very surprising and so totally different with the everyday, yes? Correct, because many will visit their families in the provinces. I remember once we took the opportunity to explore Da Nang and Hoi An. And during, unfortunately we were here during the COVID period. Well, I say that wrong. I mean, I think unfortunately everyone had to go through the COVID period. So that period, of course, we also stayed here in Hanoi. But this year during TED, yes, because it's now been nearly 6 years that we've lived here, we've visited many different places. I'm trying to convince my wife to join me in a drive all the way from the north to the south. Oh, really? I think that would be something Very really amazing nice experience. to do. Yeah. Right, yeah. There are so many nice rural places, the provinces, but the sceneries. I enjoy driving, obviously, so it'd be a good mix. Oh, and does she agree to go with you? Well, we've got a very young daughter, Yeah. so she is giving me a lot of conditions, such as that the drive cannot be too long, we need to make a lot of stops. But if we can find a middle ground there, then I hope that I can convince her to come along, yeah. And you will go with a Land Rover car? Well, I have no other choice than going with a Land Rover car. Which model do you want to go with? For such occasion, I think there's no better alternative than the Defender. Defender. It will take you anywhere. You'd be confident that the entire journey, whether that's off-road or whether it's on-road or whether it's a rural area or whether it's in the middle of the city, it will give you the comfort that you're looking for. Oh, I wish you will have an experience, amazing experience when you can have opportunity to go from the north to the south with your family and in a Defender. Thank you. And go back to the talk show. According to the Eastern belief, almost everyone will choose a special way to celebrate their age after 12 years. And what about you? At the age of 36? Yeah. What goals will you choose for your work in general and for Land Rover Việt Nam in particular? Well, actually, back to that personal question, I think I've been long enough now in Asia for it unconsciously, it being the way that it's 36 indeed, and I'll be getting married this year in March. So that's, I don't even think I planned it deliberately to be in my 36th year, but it happens to be in that way. Yeah. But for Land Rover, we've got quite a few nice things lined up. Last year, we celebrated the 5th anniversary for Pon Food Time Mobility. Yes. We did that with a lot of our clients and our partners here in Hanoi. We'd like to do so and do something similar in the south in Ho Chi Minh City. Last year we introduced SV Bespoke as one of the few dealerships in the Southeast Asian region where actually a bespoke, which allows us to go to the deepest level of detail that a client would wish for their Range Rover to offer and to cater for them. And we'd like to bring that to more under the attention in the South as well. We had a nice workshop with clients and with some of the SV Bespoke specialists from the UK in Hanoi last year. And of course, we're going to do drive events again. Last year, we had a very nice Defender drive event in the South. This year, in early March, April, we're having one scheduled for here in the North. That along with like other events that we usually organize for our clients to meet like-minded people. So it's not just only about the cars, but we focus on their lifestyles, their interests, and we cater our activities along that way. And also, according to the Eastern belief, the Vietnamese people, the rich, they care much about the spiritual issue. When they buy a car, especially a very expensive car, they care much about the day when they get the car or the color they want to match with their age. So, as a general manager of Land Rover Việt Nam, how can you balance this with the modern luxury of Land Rover?
It's not hard to find that balance. I think what we do is always in the interest of our clients. But I have to say that when I moved here 6 years ago and I was encountering this in the beginning, it was sometimes difficult and unforeseen. So I had to get used to it. But indeed that a certain color matches someone's identity or is indeed good because of the feng shui and interior, etc. I think we have the unique opportunity to sit down with our clients and customize the car fully to their liking. And we are even to a certain extent able to work with our factory in terms of when it will be produced. So yes, we've encountered this many times where clients, for instance, would like to get their cars in a very early morning or on a special date, or they would like to make their deposit after they have spoken to someone that would tell them which is the right time, what is the right date to do so. But I think in our line of business, it's all about pleasing our clients and making sure that they have the client journey that they're looking for. So how to balance? I would say it's something that's mandatory. We have no other choice than meeting our clients by following up on these desires. I mean, if you would invest these kind of amounts to drive the car that you've always dreamed of, then it's very little for us to make sure that that client journey fits exactly what you've always imagined. Okay, and come back to the talk show. In a very special series of the talk show to meeting the new year, I prepare a secret challenge, a very surprise challenge for the guests. And I will give you 10 questions. And what you have to do is answer it as fast as possible. Ooh, okay. So, are you ready? Yeah. Okay. I will give you 10 questions. The first one. Ready? Okay. Range Rover, Discovery, or Defender? Range Rover. Range Rover. Gasoline, diesel, hybrid, or electric? Hybrid. Hybrid. Okay. Off-road or smooth? Off-road. Off-road. Private or public event? Private event. Private event. Hanoi or Ho Chi Minh City? Too difficult. I think both places have their unique flavors. I wouldn't make such a choice. I like Hanoi because I live here. Yeah. But I really enjoy visiting Ho Chi Minh City. Okay. Summer or winter? Summer. Summer. New Year or new lunar year? Another difficult question. These days, I would say new lunar year. Yeah. New lunar year. In Vietnam, everyone is celebrating with their loved ones. And frankly, that's more of a holiday than a New Year in the Netherlands. Okay. A very funny question. If you had 100 billion Vietnam dong, what would you do? 100 billion. Difficult, right? That's a difficult question. I think first thing that comes to mind is that you would look after your family. Make sure that everyone's well taken care of. Okay. And the opposite question. If you had only 1 million Vietnam dong, what would you do? Have just 1 million. I'm afraid, actually. I think the answer is actually the same. You would probably look after your family because you only have 1 million. Okay. And the final question for you is, if you retire right now, what would you do after that? I think I would Family go, again? But I'll bring them along, sure. Live in a nice, peaceful area where there's a lot of nature, whether that's the beach or whether that's in the middle of the mountains. But I would find a place where it's very nice and calm. Okay, thank you for the answer. And we're living in the first day of the new lunar year, the year of snake. So what would you say to the viewer right now? Well, I wish everyone a very joyful period. I would wish them all a prosperous year ahead, the year of the snake. Make the best out of it and spend it with all your loved ones.
Thank you so much for the greeting, and thank you for your time joining us today. And once again, I wish you a year full of happiness and success, especially for you and for Land Rover Việt Nam. Yeah. Thank you very Thank much. you. Thank you very Yeah. much. Thank you. Yeah. Vâng, vừa rồi là những chia sẻ hết sức ngắn gọn của Tổng Giám đốc Land Rover Việt Nam. Hy vọng cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ góp thêm một phần niềm vui vào những ngày đầu năm của quý vị. Đừng quên 1 phút cuối sẽ dành cho mini game. Chương trình Trên Ghế sẽ tiếp tục được phát sóng thường kỳ vào lúc 18 giờ 10 phút thứ 3, 5, 7 và phát lại cùng khung giờ vào thứ Hai, thứ Tư hàng tuần trên HTV9. Đừng quên, đã uống rượu thì không lái xe để chúng ta có một cuộc du xuân hoàn toàn trọn vẹn. Còn bây giờ, chúng tôi xin được phép kính chào và hẹn gặp lại. Happy New Year! Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Mini game của tuần này, thử thách trên ghế. Người chơi quét mã QR để nhập vai người lái xe, di chuyển trên đường thu thập những vật phẩm và tránh chướng ngại vật trên 2 làn đường. Người chơi dùng phím cách hoặc click chuột trên bàn phím máy tính hoặc click vào màn hình điện thoại để truyền làn và né chướng ngại vật, thu thập vật phẩm. Để nhận thêm lượt chơi game, các bạn có thể làm theo những cách sau. Cách 1, share kết quả lên trang Facebook cá nhân để nhận thêm lượt chơi, tối đa 1 lần một ngày. Cách 2, đón xem show trên ghế và scan mã QR hiển thị ngẫu nhiên ở góc màn hình để được tặng thêm 3 lượt chơi. Giải thưởng dành cho 3 người chơi có điểm số cao nhất hàng tuần và hàng tháng, công bố trên fanpage Auto Pro. Chúc các bạn may mắn, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Trên Ghế.